Kwa pia mini na say atiefo tie me ka che kakra fine enye bibia COVID-19 ne ehwo ne ma kakra ene efiensem bintina ma akwa adem kakra na so say afide yebetimi akasa na ene akwa ansa na mekasa se na munim no dan da nyina o se ye de ehwo so twedi ampon kwame obo so no ya asase enum nyawura o se ye danase etime yi apaye otwedi ampon kwame abo so no ya asase enum nyamura ye da wase wa wo de ma na de ama ushira wa shira wo dome wa na betimi eshira na ushira wa na bedome o de ma wa na eje na woje wa na de bema watu punum akwa busa se wa na bebie na ubie a wa na tum okese enum nyam enka odi ye da wase sa wote ye de yo akwa ene mebekasa the topic now mebekasa they are very important say ewiase apono ne aponi or how ni nara ejina sa topic yi so enti topic we are me treaty with passion na me pen say tiefu beti ni watie ni very sensitive as well, but it needs to be taught. Now akwa me busa say and I may say the day the devil came to the church, I repeat, the day the devil came to the church, bonsam wabetena saw them. Na say anhwe ne yanyi bonsam amfia saw them wo de a ene asori ni ba bia enya me nwanwa say na wo hu chaos in the church today. Ene Christosom so de ne kore eye adwuma, all you see is chaos, and that is the honest and painful truth. Na mebusa say na me say the day the devil came to the church, bonsam wabetena saw them. Say yanyi bonsam amfiri ho na yanyi bonsam hyehye amfiri aso dem ho a asole entime nya asole da. Then na make us say am say be Genesis chapter 3 ebe hu ade bi wo bonsam the first day oba asase so according to the Bible na otwedi ampon abo nipa ato baabi na wa ma on hyehye bonsam si asase so the first thing he did was to cause chaos away our dim. Yere bonsam shia oba according to the scriptures wale ne kasai asaba otwedi ampon aka kire no sama ne ye otie bonsam ne oye otwedi ampon si fom na obebusa ben ma se eye den na ade we mesem nyana moye wose oba na obo no ma me no. Now I ask, ufi say if free time no twedi ampon koye no hodwo ye ho efie wa anwo bi efie wa anwo entokwa ene ye de hyase if you say bonsam basa si so the first thing or attack yi eya wade na nyame nwanwa so say emra sorry esoso ye de ba yekuro mu no the first thing asori be attack yi we yekuro eya wade. That is why akwa I want to treat this subject from here, because bonsam oba yekuro mu no asori ba yekuro mu no na bonsam hyem na ene ye ene hyehye a ye beye no yekuro mu no besine ediewu asori ba Ghana ana ba Africa na ba na nanom wa wade hyehye sene ye wade sene ya bonsam ba edinto be attack ya wade first sa na asori so ye de ba yekuro mu no na bonsam hyem. That is why I'm saying the day the devil came to the church, bonsam me so abetena so dem mum ye nyini firi ho na ye nyina firi ho a asoli wo problem. Number 1, there na yeti say asoli de bai e wo yekurum ya asase no so very sad. Mra asoli bai asase no so no na ye nananom won hyehye ekwan ye fa so tena ware and asoli be ka say ye bone meboa. And that is why Bibini has always taught, say Bibia onimbia ye bone, because right from the word go ye ba ye be attack ye be kire ye say ye ne ye subi nye and ye so ye tiase ana ya antiase, but ya antiase mpo as time goes on ye kon kakra no ya betiase, and that I wipe everything, our tradition, our custom,
our culture, our beliefs, your DNA. Kese chame ade abibini fi se eye wono ho because from the word go we were attacked. Mra so ne ba na nanom aware ne ye yire no mte. E na be ka kire won se aware nya awade. Meboa. Mra so ne ba yikuromu no. Ade on be attack in first se ne abonsan be attack awale wo edi ntrom no. Sa na asole so ba yikuromu be attack aware first. Sorry ba beto se na nanom aware mienu miensa nan nsia nso nwotwe nkuru edu. Na be ka kire se ye bone nye se on ko osoro ahemem. Eti nanane ne yire mienu miensa te. Na osi o jai won ne ka baako. That shall not divorce. Yakopon de share bu no. Ahun se bonsam de ba se munya awade. Na ende me be kira de. E busa Christopher asem. Sa Christopher enyo asuntie. Now, Exodus chapter 21. Na Nyankopon wo Bible na o hyemra wa awade ho. Exodus chapter 21. Nyankopon na wo Bible no na o hye emra kintin wa awade ho. Christopher read Exodus 21. Was hye berima a onim ti bema suntie. Koto wa sudie kese. Enaba ya ma bema fa oba na wo ba ko mienu miensa ne nan. Kwasi asem no agya no akofa wo fro. Awidisem na ekoso aso de. Ote soame ha no oba wo mienu miensa ne nan no agya no. No okọ antoa, no okọ tafo, no akọ wale foforo. It's okay. What is going on in the church? Bonisu abaye papa aye boni. In Exodus chapter 21, Nyankopon ma strong warning wo ho. Was very mebia emra ekikire se ufaba na neneti na wo yire no ne duru baabi na de yire ka ho na wo yire panyini wa ama na duane ani wa ama na tare anhye wa ama ne baabi ana wa anya wa sede esese wo ye se wo ye be ma otimi dwane otimi kọ empanyini se wo chi aboa kura de netu edan mu a emra duane di enti wo yire no otimi kọja enti another mra wa ha be ma eti oba tim dwa walk away on marriage. Yes, a bema and shane yere. To bema was sudi. Bema o was sudi, your flow brema. As a so a sudi cassia was a kind dog, now show yere no ma. Bema won't mean show yere no ma. Now won't she feel. Our real crown fatal. Et in Yankopon or barn a pine to go if only the year. Now you go to Leviticus chapter 18. Oko Leviticus chapter 18 also mra wo ho. And also the same thing our lemra. Shemra wa ware ho wie ka kire emma se hweye. Na o yakoda wo ne wo papa yire ana. No ye o maame. Ebe den Nyankopon no a o hya aware ho mra no. Ena Kristofo mo te aso dem se aware ye bone no meboa. Wo se hweye na wo ne wo papa yire ana. Numbers chapter 5. So there is a key there. Protection of marriage. Numbers chapter 5. Also asemo. In Numbers chapter 5, there no aka no. Wa kire se berime biara a oware no ore na yire tie. Se oba no fa nachi. Oba no fa berime nachi. Ekobo adwamaya anase beema ne ye na adwene se oba na oba adwamaya ne abelema ne ye in Numbers chapter 5 dia no so wonye o se onfansuo kwa so de mu amon kan men kan kese na sofo mompa ye nsu ye fam oba no no ne ye hwe so wodi sa ansem na Nyankopon se obetua ne kama ehie asofo ajaika dia na mutichi wa so dem. E dia na so futichi na so dem. That shall not take thy neighbor's wife. Mo jai ka. Ase maya busufu. E wa so dem. E na akofo obi kunu. Mo ncha mi quotation ba ko. E wo Bible. A wo twa bi ampo no wo Bible no kire mo se mo nka sa asem no. Akofo obi kunu. Mo jai obi yire ne fa. Mutichi wa akofo obi kunu. Mo hu no we.
eye bonsam kasa munyai ka munyai sa asem ne ka na ye bonsam kasa wafa obi kunu muhu quotation ben ene kasa so thou shall not take thy neighbor's wife mojai ka nyamo ka ye wafa obi kunu. Deuteronomy chapter 21 15 to 17. Ehoso awade ya na nyame ahye homra dem na Nyankopon hye wo ho o hye mna se nyame nyansa mu otu that is possible say we see born na ade no mema nipa nyepe. This is the key. Now when you listen to my message me person be no wrong to say akwa kokwapia I'm saying say bema bia anware mienu ana bema bia anware baako, and this is the problem. This is where I have a problem. Because enya no correct that say bema bia anware baako. Obi aware baako kra anya ma no. Akwai otida me ase to mache no tintinto okwase ani mu to mache no na na yire so ice water wo bantama crow from ni asafo akra che na chi na bema te dam ya so we aware baako kra anya ma no ti munyai sa teachings na mu teaching ena aware baako no. Obi wa aware kra bi nya ma no. Sa so ena Mr. Manu so ne se kan ya do enkura 100 we de man obetimi ahwe en kan kira me se na yiri mienu miensa wa ye bone. The devil has come to the church. In Deuteronomy chapter 21, dear na huno Nyankopon asa shemra first born mra wo ho nyame nyansa mu nim se nipa nyepe nipa ye nyepe it must be is the problem. Chinchinachi must be na mre tia so dem. That is the problem. No me nyasa ye bone must be chinchinachi be ma bia wale ba. That is the problem. It Nyankopon nyansa mu Deuteronomy chapter 21 onim se eye possible no wa sha ware ye ho mra nti and wo kan no Deuteronomy chapter 21 wo sha mra wo ho ma berima se woni wo yire mote na se koba ne se oba panyin maame onno no se ne ado oba panyin o yire keto a hweyie ho ama ne ba ni ade ma oba panyin no ana ni ade. What you say? Oba panyin na esese edi wa ade onno na esese wo de efie niam ahye ne nsa nyese bia wo mpene maame asem bibi ntinti no na wo kofa keto a amna be di panyin so o se da bi nyame so ochi entimuntie. Now otwedi ampon wo mra wo hyehye a ebisi ye tradition, custom and culture ena ma ye nipa biara wo tradition or custom and culture ena ma wo ye nipa. When you take away your tradition, custom and culture, you've lost. It is Deuteronomy chapter 25 and also assembly or very assembly they no carry Deuteronomy chapter 25 o se very much na se na so bobra na se oni ho a eya ne yire no ni nua nware no mo se enya mebo a Christopher guy we ka ontimi nka we why very ma bobra na se nka oni ho a ne yire ma ne nante abonten so enkofa beba bi abonten o se ni nua beba ni nua nware no eya asembo ne mebo a cause akanfo ye mra ewum tradition, custom and culture eya akanfo mra on say the Deuteronomy chapter 25 is super pepe eti ayu ka kire me say me wo yire na me nua ni ho na me kofa na yire na bafie abahwe me nua ma no a ya me yire na me mpam no sana Christopher Walker eye sad bonsam abetena so de mo be nyini free ho eti 25 eti she very clear a kire nyame hyehyem se wa ba aware ye ho ban wa ba busu ho ban manson will na ni nyina ani ho ene eye problem ewo ye fie mu ewo ye busu mu but nyame nyansa mu no na kenye problem kra. Okay, now debi aye ko papa bisi ye boni din na ye de sa First Samuel ye boni din or a prophet kese First Samuel, Second Samuel, we know him. But we forget
let ourselves and I shed that say yenka no kore was our story. I am very sad. Papa and the back and somewhere fairly saying Ekana. Na Ekana no what happened in First Samuel? Can one happen you see? Or see a Fibiana, Papa no na yire no ko Nyankopon asori fie. Eko bompaye. Afibia. Afeni ba ko a wode na yire no moko e na oduru ho a na yire ha na onwoba na yire fe ne pani na ewoba na ha na de no won na ha na ko su bompaye esre Nyankopon eba na Nyankopon e ma no nyem na wo ba no wo Samuel a wo ye prophet a wutie na asem da ben e na ware be ye bone a Christopher fie. Meaning what you are causing in the church is sad. The ben na ware be ye bone. First Samuel chapter 1. Dey na hunu Hannah and Penina. Omukru ni Elkanah. Samuel ne papa e fe na Elkanah. Hannah and wo Samuel. Selfie o Abraham be na hunu e ya reho. Menim ba bia Christopher etichi free. Now, one of the saddest thing, near about David, near about Abigail. In 1 Samuel chapter 25, you David Suban David akowale Abigail. Okowale anyway. Abigail free. Abigail ofri. Abigail ofri fa. David wale da ben. Tama David wale Abigail. Na na yere mo sen. Mo kan de Abigail yo ba pa. E de no yo ba pa. Me bisa Christopher. Sa Christopher ma me ema enum pe a wo Bible mo ye ma papa. Na me nkan o yi so me be ye message foforo. 5. I don't think Christopher will tell me ema 5 or more Bible mo ye ma papa. Now Abigail. David wale Abigail. Mra nukunu adidi David atem. Na message na koni kunu no back. Na yam hihia ma ni kunu na David hu Abigail so yo ba pa nim nyansa no ko wale no. Sada no kura kuro no ho David ko wale Abigail o ye ma mi no hu ade. 1 Samuel chapter 25 from 20:39 yako mon kan hwe. Enti da ben ana Christopher wo ma wa ne ye bone o Nyankopon fie. Mu kum nipa. Mu tete abusuam. Mu kum enipa etete abusuam. Mon sakra. There's a parable Jesus said. I am very, very wonderful. Matthew chapter 25. The 10 virgins. Now Jesus a parable be about Nyankopon ahini seni sitie. In Matthew chapter 25, there are the example. Or say virgin ma edu bia. Nyankopon efie ho na ahini no etese ma du bia. Na be ma bi be hia o ma wade. Enum huninyansa okọ no kuta oil. Enum de no mu ni oil. Nti edu ba bi na enum no mu ni oil no cause o mo kwa akopɛ oil. Pe ele papa na wo be ya ayefo no baaye, ene enum ni wura ho na papa no ko wale wo. Now, suban burning. And a Christ or the example. Oh. Suban burning. Yempo ye nipa o se yemfa wo ma yema na nya onu nyame. When you are going to set example for your children, on fa the burning and any example. Now we are kase what the way si Nyankopon wa hini no se na yesitie. Na o the suban burning. Nyankopon wa oba asase so amadu na kokoye ho ade. 5 ehunu nyansa omuni oil 5 or oil oba dem be wale num. Suban burning we na Nyankopon o de ye example. Bible mu Nyankopon. A Christopher, na mo kan free. Mo hwe yi na mo safe. Now, I will end by saying this. It shocked me and my understanding when I began to go through the scriptures. Heaven, Christopher, I don't know. I just don't know. The heaven, Christopher, I don't know. There is no meaning. Because heaven now Christopher, the heaven gate is 12. Heaven now Christopher,
Gated that heaven on 12. Now 12 no, according to Revelation chapter 21, verse 12 going. A case of one kind. The heavens gate is 12. Now 12 no, e bia ya twero din aboho. E din be nego. Eye Jokopoma. Jokopoma, why? Jokopa is a son din from Jokopoye Israel. The 12th tribe of Israel. E bia ne gugu omu the money din ne gugu gate na no. Na mbisa se heaven ben na Christopher okwe. E wo mlo kase tia wade. E no moko. If the sa Jokopo no. Ne yere mo 9. And one ne yere no wo enkura 12. Enkura 12 no. Omu nyina din. E mani nyina wo yi. Ne mani nyina so din e na gu gate na no. Tia Christopher heaven ben na moko. Just a thought. A Christopher one. These teachings I'm making does not give a license to anyone. I repeat. These teachings I'm making me far lances be my berima. So on call me. That's not what I'm saying. What I'm saying is that to say it's a sin is the problem. You cut your coat according to your size. There may be a while. Maybe out here no kwa sa. It makes sense. Ben maybe a while. Agreement tie mpo wunim. Bema adwene tie kura e won ho nu ehun nyansa wunim. Be careful. Na no yire ntina boko na hwe yire no ma boko. Yo bema subi uti se Job. Job no yo defo yesikani kese. Na yire ba akopɛ. Etimi ntufo. Na men kan kire bema to say kowalim you know. That's not what I'm saying. What I'm saying is that nipa nyepe. It must be in the church. Chinchina chin samra no aya be hye no aso dem. Eno na mane ye boni. That's what I'm saying. Samra na ma be hye no aso le dem no. Munji firi ho. Na aso le beto yen. Say ye wo su na ban na ntetie bi. Say ya nhase amfiri baabi o mo be attack ye na ye ntimi solve your problems da. Because bibini who ni say we bone because ye buy na be ka kire ne ma nyina ye bone. The first one ye be attack ye awade. Ampa so ye be na nanom wale mienu miensa ne nan. Eti wan kasa usu na oban na na to na ye bone. Ene ye be sakra wo na be sakra na hu nyansa so wale ba ko na ye. Eho na me kasetia say no nye no kore. Na mum eye bone su. It was an attack. Ne tie nyame mra. Sa de na omode asorefo ana Kristosom de baye no ne tia nyame mra. It's about time we open our eyes and believe in ourselves and know say yes we are boy. Your tradition, your custom and your culture does not make us sinners. Akwa kwakwapia I end.